Katibu atapata idadi ya kura na masanduku ya kura yataletwa hapa mbele ya Bunge. Kila mbunge atapewa karatasi ya kura kwa kundi moja, na baada ya kupiga kura kwa kundi hilo, kura zitakusanywa kabla ya kuendelea na makundi yanayofuata. Karatasi ya kura itakuwa na maelekezo kuhusu namna ya kupiga kura kwa kila kundi la uchaguzi. Baada ya kumaliza kupiga kura, kura zitahesabiwa chini ya katibu wa Bunge na wawakilishi watano watakaoteuliwa na Spika. Baada ya kukamilisha zoezi la kuhesabu kura, katibu atatangaza matokeo ya kura, na mwisho Spika atahitimisha kwa kutoa pongezi kwa washindi kwa kadri atakavyoona inafaa. Waheshimiwa wabunge, baada ya kutoa maelezo haya, sasa Mheshimiwa Spika, naomba zoezi letu la uchaguzi lianze. Asante sana katibu. Waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa ratiba yetu tunaanza na tume ya utumishi wa Bunge, na naanza kumwita sasa Mheshimiwa Dr. Biteko, lakini tumeambiwa na dharura. Kwa hiyo huyu mtawanini. Mgombea wa pili ni Dr. Wilson Mahela Charles. Utakapo hapo ulipo na kuomba kura. Asante sana Mheshimiwa Spika. Naitwa Wilson Mahela Charles. Nimeomba nafasi ya ujumbe wa utumishi wa Bunge. Mimi nina elimu ya PhD upande wa hesabu, lakini pia nimewahi kuwa mkurugenzi halmashauri ya wilaya ambapo nimekuwa nikisimamia watumishi zaidi ya 3,000, na baada ya hapo pia nikawa mkurugenzi Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambapo nilisimamia masuala ya uchaguzi wa mwaka 2020, lakini baadaye pia nikateuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI ambapo nilihudumu pia kwa muda wa mwaka 1.5, na baada ya hapo nikateuliwa kwenda Wizara ya Elimu kama naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu ambapo nilihudumu. Ni mbunge kutoka jimbo la Butiama. Ninaomba kura zenu waheshimiwa wabunge ili niweze kuwa kamishna wa tume hii ya utumishi wa Bunge. Naomba kuwasilisha. Maswali. Asante. Mheshimiwa Patal Shinda Patal. Mheshimiwa Spika, kama ulivyonitambulisha, nirudie. Naitwa Patali Shida Patali, nami nimeomba nafasi ya mjumbe wa tume ya utumishi wa Bunge. Mheshimiwa Spika, nimeomba nafasi hii kwa sababu mbili. Ya kwanza, mpaka naingia kwenye bunge hili nimekuwa nikihudumu kama afisa utumishi kwa miaka yangu takribani 15. Natambua tume hii majukumu yake makubwa ni kusimamia ajira za watumishi, maslahi ya watumishi, miundo pamoja na sera za watumishi. Tume hii inaidhinisha bajeti za watumishi. Nanyi wabunge wote mliopo katika bunge hili, ili kufanya majukumu yenu sawia na katika akili ya msawazo, mnahitaji watumishi wanaoweza kuwahudumia wakiwa katika hali ambayo ni tulivu na hawana stress. Mheshimiwa Spika, niliyepo hapa mbele yako na wabunge wote wa bunge hili tukufu, mara ya mwisho nimehudumu kama mkurugenzi wa utumishi na utawala, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, chini ya Wizara ya Maji. Nimezifanya kazi vizuri, nafahamu namna bora ya kuwafanya watumishi wafanye kazi yao vizuri, ikiwa pamoja na kuwahudumieni wabunge. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, nafahamu moja ya jukumu kubwa la bunge hili tukufu ni kuisimamia serikali, kuishauri serikali, lakini kazi kubwa ya bunge hili iliyofichika ni kutengeneza, kuandaa viongozi wa kesho. Nafahamu kabisa mna nafasi kubwa ya sisi viongozi tulioingia katika bunge hili
kutuandaa na kufinyanga ili tuwe bora kwa ajili ya kulitumikia taifa letu. Nipo mbele yenu kuombeni kura. Kwa heshima kubwa, mnipe kura za ndio nikapate kuwa mbunge ambaye nawakilisha tume hii ya utumishi wa umma hapa bungeni. Baada ya kusema hayo, nishukuru sana, naombeni kura zenu. Maswali. Mheshimiwa Getere. Waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, kwa jina naitwa Boniface Mwita Getere. Mheshimiwa Getere, subiri kwanza. Waheshimiwa wabunge, tuna kanuni za uchaguzi. Msiwe mnamchuza mtu mnampa imani, kumbe mnamcheza sheri hapa. Sasa tumwache ajieleze, halafu mtafanya maamuzi nyinyi wenyewe. Mheshimiwa Getere. Mheshimiwa Spika, kwa jina naitwa Boniface Mwita maarufu kama mzee wa taarifa fupi. Mheshimiwa Spika, hao wabunge wote tunafahamiana na wengi wanafahamu uwezo wangu wa kuwatetea. Kwa heshima na taadhima, naombeni kura zenu na washukuru sana. Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim. Mheshimiwa Dr. Catherine Joachim. Asante Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, niliyesimama mbele yenu naitwa Catherine Kanuti Joachim. Nimesimama hapa kuomba kura zenu kama mjumbe wa tume ya utumishi wa Bunge. Ninafahamu kwamba kazi yetu sisi wabunge ni kutunga sheria, lakini vile vile ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa weledi, haki na maarifa, tunahitaji sisi kama wabunge tuweze kuwa na maslahi yanayotufanya tutekeleze kazi zetu kwa makini. Na sio sisi tu, hata pia kwa watumishi mbalimbali ambao wanatuhudumia. Hivyo waheshimiwa wabunge, naahidi kwamba mkinichagua nitawatumikia kwa uaminifu mkubwa, weledi na usiri. Ninawaomba kura zenu ili niweze kuwatumikia. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Asha Salum Moto. Asante Mheshimiwa Spika. Naitwa Asha Salum Moto, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mtwara. Mheshimiwa Spika na wabunge wote, kwa heshima na taazima, naomba kura zenu kwa nafasi hii ya kuwa mwakilishi wenu tume ya utumishi wa Bunge. Niko tayari kuwatumikia kwa uwezo wangu wote, kuwatetea na kuwasimamia maslahi yenu kwa nafasi hiyo mtakayonipa hivi punde. Waheshimiwa wabunge, nina uzoefu sio sana, lakini nina imani nitamudu na kutekeleza yale yote ambayo tutajadili kwa pamoja. Kabla ya kufika hapa bungeni, nimeshashika nafasi mbalimbali katika utumishi. Nimekuwa katibu wa wanawake shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania, lakini nimekuwa mwenyekiti wa wanawake chama cha wafanyakazi TUGE mkoa wa Mtwara, lakini nimekuwa mjumbe wa baraza kuu la UWT taifa. Kwa nafasi hiyo tu, ninao uwezo mkubwa sana wa kusimama na nyinyi na kutetea maslahi yenu
kamwe sitakuwa na woga. Naomba mniamini, naomba kura zenu. Asanteni sana. Maswali. Waheshimiwa wabunge, kwenye nafasi hizi za tume za upande wa bara wanaume mtapiga kura 2 tu, na kwa upande wa wanawake bara mtachagua kura 1 tu. Tanzania na Zanzibar wanaume, na hapa vile vile wako wagombea 2, lakini mtapiga kura 1. Imeandikwa katika karatasi, kwa hiyo msipate tabu. Kwa sasa namwita Mheshimiwa Haji Amur Haji. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa jina naitwa Haji Amur Haji, ni mbunge wa jimbo la Pangawe Zanzibar. Nimesimama mbele yenu ndugu waheshimiwa wabunge kwa ajili ya kuomba nafasi ya utumishi wa bunge, ambao kwa kifupi tunasema kwamba ni nafasi ya ukamishna ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, mimi niliyosimama mbele yako ambaye naomba nafasi hii, naomba nikiwa kama na nafasi ya na uteule wa kuwa kama ni daktari katika masuala ya uongozi pamoja na masuala ya utu, lakini vile vile ni balozi wa amani, ambao tayari nimepatiwa nafasi hiyo kama ni Universal Peace Federation. Lakini hata hivyo pia katika masuala ya kiutendaji kwa upande wa Zanzibar nimewahi kuhudumu katika nafasi ya bodi ya mamlaka ya mafunzo ya mali kwa kipindi cha miaka 6, lakini wakati huo nimefanya kazi mbalimbali ambazo ni za ndani ya serikali na ndani ya binafsi. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, ambaye niliyosimama mbele yenu hapa, naomba nafasi hii ili kuweza kukutumikieni kwa dhati ya moyo wangu, nikiwa kama mtumishi wenu katika nafasi ya utumishi wa bunge kwa nafasi ya ukamishna. Natumai kwamba nimeomba kwa sababu ya kwamba ninaweza, na nimewahi kuhudumu kwa wabunge wa Zanzibar kama ni mwenyekiti wa wabunge kwa kipindi cha miaka 5. Naomba kura zenu waheshimiwa wabunge. Maswali. Mheshimiwa Amjad Usi Salum Pondeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuomba kura. Mimi naitwa Amjad Usi Salum Pondeza, ni mbunge kutokea Zanzibar, jimbo la Chumbuni, na niko hapa kwa kipindi zaidi ya 2 na hichi cha 3, na nina uzoefu wa uongozi kuanzia kwenye chama changu, lakini na kwenye taasisi za binafsi ambazo nimekuwa nikiziongoza. Zaidi ya taasisi 5-6 ziko chini yangu, lakini nimewiwa nisimame hapa nigombee nafasi hii kwa ajili ya kuwawakilisha wabunge wenzangu na kwa ajili ya kutetea maslahi yao. Uzoefu wangu, wabunge wengi mnanielewa, nikianza kusema tutachukua muda kama alivyosema Spika, lakini naomba kura zenu wabunge wote. Na kundi hili wanaume 2 kutoka Zanzibar, nafasi ni 1 tu. Sasa kwa kundi la Zanzibar wanawake wako wagombea 2, Mheshimiwa Mgeni Hassan Juma na Mheshimiwa Hadija Hassan Abud. Mheshimiwa Mgeni. Mheshimiwa Spika, kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi hii. Waheshimiwa wabunge, mimi naitwa Mgeni Hassan Juma, ni mbunge kutokea viti maalum ya NGOs,
lakini vile vile natokea mkoa wa Mjini. Waheshimiwa wabunge, nimesimama hapa kuomba kura zenu za ndio kwa nafasi ya ukamishna wa Tume ya Utumishi. Vile vile kwa heshima kubwa sana naomba mnipe fursa hii, na kwa sababu nina uzoefu mkubwa sana katika kipindi changu chote cha kuwa mwanasiasa. Nimeanza kuwa mwenyekiti wa Baraza la Wawakilishi kule Zanzibar. Pamoja na hayo, nimekuwa naibu spika wa Baraza la Wawakilishi kule Zanzibar, lakini vile vile nimekuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wawakilishi Wanawake kule Zanzibar kwa kipindi cha miaka 10, na katika nafasi zangu zote hizo nimezitumikia vizuri sana. Nimekuwa nikishirikiana na wenzangu, na hapa kuna wabunge wengi ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Kwa hiyo ndugu zangu wabunge, kwa heshima kubwa sana na kuombeni mnipe kura za ndio, kwa sababu uwezo ninao, nia ninayo, na maarifa vile vile ninayo ya kuweza kufanya kazi katika tume hii ili niweze kusaidiana na uongozi wa Bunge. Mheshimiwa Spika, na kuomba wewe binafsi kura yako, lakini nawaomba mawaziri wote kura zao, lakini pia na kuombeni nyinyi wabunge wenzangu ambao tutafanya kazi pamoja kwa kushirikiana ili kuhakikisha kwamba bunge letu linakwenda vizuri. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Hadija Abud. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Niliyesimama mbele yenu naitwa Khadija Hassan Abud. Mimi ni mbunge kwa sasa naingia kipindi cha 3. Nimekuwa mbunge tokea mwaka 2015. Waheshimiwa wajumbe, katika utumishi wangu wa chama na serikali niliwahi kuwa mkurugenzi wa tamasha mila na sanaa kule Zanzibar. Waheshimiwa wajumbe, mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi mstaafu. Nilikuwa mjumbe wa kamati kuu kuanzia mwaka 2012 hadi 2017 pale ambapo lilipotoka agizo la chama aidha uchague kwenye chama au kwenye mambo mengine. Kwa hivyo mimi nilikuwa tayari kipindi hicho nishakuwa mbunge, nikaachia kule. Nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kwa vipindi 3 mfululizo kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2017. Waheshimiwa wajumbe, katika kazi zangu ndani ya chama na jumuiya nimeshakuwa katibu wa vijana wa mkoa wa Mjini Unguja. Nimeshakuwa mjumbe wa kamati ya utekelezaji ya vijana taifa. Nimeshakuwa mjumbe wa baraza kuu la vijana taifa kwa vipindi 3 mfululizo. Nimeshakuwa katibu msaidizi wa Chama cha Mapinduzi ofisi kuu ya CCM Zanzibar, idara ya itikadi na uenezi. Waheshimiwa wajumbe, katika historia yangu ya kisiasa, wakati niko natumikia nafasi ya ukurugenzi kule Zanzibar, toleo la serikali likaja, nikaambiwa kwa sababu wewe ni mkurugenzi na huku ni mwanasiasa, uchague moja, siasa au kazi. Waheshimiwa wajumbe, nikauacha ukurugenzi, nikabaki na ujumbe wa neki. Waheshimiwa wajumbe, kwa kumalizia, kwa kumalizia, uwezo wa kuwatumikia nao, shida za wabunge nazijua, matatizo ya wabunge nayafahamu vizuri. Naomba kura zenu, naomba kuwatumikia. Asanteni sana.
Maswali? 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 Waheshimiwa, tunakwenda kundi la wabunge walio wachache bungeni na nafasi. Wako wawili, na hapa ni kupiga ndio hapana. Wako wawili, napiga ndio au hapana. Mheshimiwa Agnesta Kaiser ana dharura. Mheshimiwa Ado Sheib Ado. Mheshimiwa Spika, mimi ninaitwa Ado Shaibu Ado, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini. Kwa heshima ninasimama mbele ya bunge hili kuwaomba waheshimiwa wabunge wanichague kuwa kamishna wa tume ya utumishi wa bunge, na ahadi yangu ni moja tu: nitatetea kwa vitendo maslahi ya bunge hili, maslahi ya wabunge na maslahi ya watumishi wa bunge, ambayo hayo kwa hakika ndiyo mamlaka ya tume ya utumishi wa bunge. Kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba kura zenu. Asanteni sana. Maswali? 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 Asanteni. Waheshimiwa, sasa tunakwenda kundi la PAP, uchaguzi wa wajumbe wa bunge. Wagombea Tanzania Bara, kundi A, wabunge wanawake, nafasi ni moja, wako wawili. Mheshimiwa Lulu Guyo Mwacha. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, good morning. My name is Lulu Mwacha, Member of Parliament representing the youth of our beloved country, holding a master's degree of Arts in Peace and Security, also a Bachelor of International Relations and Diplomacy. I stand before you kindly requesting for your votes and your support and also your trust to believe in me so that I can be your representative in the Pan-African Parliament. I dedicate myself to go and promote peace and security, also to foster our foreign policy, which is economic diplomacy, also to strengthen our relationship between us and other African nations. Also, I will make sure our Tanzanian voice is being heard in international region integration, promoting economic development and also welfare of our people. Lastly, I'll make sure I will carry our flag with respect, dignity, and integrity. Thank you so much. Please, once again, I kindly request for your vote. Thank you very much, members of Parliament. Honorable Dr. Neema Peter Majule. Honorable Speaker and Honorable Member of Parliament, distinguished guests and distinguished leaders, ladies and gentlemen, my name is Neema Peter Majule. I am a Member of Parliament and special seats, but also I am a regional women wing leader for Dodoma, but also I'm in charge of all women wing leaders of the whole country. Not only that, I've experienced in working in politics, being a regional women leader. I worked under the community for more than 10 years. So I know how to work
from grassroots level, mobilizing women, mobilizing resources to start income generating for the women. Not only that, I was a HIV/AIDS coordinator for almost 10 years, where I was able to travel over the whole region of Africa and overseas. I traveled to Brazil, USA, UK, and also in my continent, I was able to travel to South Africa, Zambia, Uganda, and Kenya to represent my country on HIV/AIDS because I was coordinator for HIV/AIDS over the whole country. During that, I gained experience of speaking in public. Not only that, I realized that African countries, we share the same challenges, such as health problem. All of us, Honorable Speaker, we face tropical diseases, such as epidemic and pandemic, and also communicable and non-communicable diseases. Being in a continent, I'll help other leaders to solve this problem, including social and economic problems. Please, Member of Parliament and Honorable Speaker, give me this chance to represent women in Pan-African Parliament. Thank you. Thank you very much, Honorable. Now we shift to Members of Parliament Zanzibar. We have two candidates. You only have to choose one. The first candidate is Honorable Imam Mtum of Wai. Honorable Speaker, Honorable Member of Parliament, in front of you, my name is Imam Mtum of Wai, a Member of Parliament from Bungeni, Zanzibar. I contest for Member of Pan-African Parliament. I pursue postgraduate diploma in economic diplomacy and a bachelor degree of conflict resolution and peace building, which fit the position. As African proverbs say, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. I humbly ask your support and a yes vote so that we may go together in serving Tanzania and Africa. Thank you, honorable members. Thank you, honorable Speaker, for your time and attention. Any questions? Any questions? Labda niseme Kiswahili, maswali. Honorable Suleiman Mohamed Rashid. Thank you, Honorable Speaker, my fellow Member of Parliament. My name is Suleiman Mohamed Rashid, Member of Parliament from Mwera constituency, Zanzibar. I was worked in the Revolution Government of Zanzibar, different position and different institution. I was planning and statistic officer from Zanzibar Electricity Corporation. I was acting Director Urban Municipality Council for 9 months, and I was Director of Administration and Personnel from the President's Office, Finance and Planning. Honorable Speaker and fellow Member of Parliament, I have bachelor degree of economics from Zanzibar University. I have postgraduate diploma in leadership from Uongozi Institute, and I have master's in monetary evaluation from the Open University of Tanzania. I have attended different seminar and workshop in Tanzania and outside of Tanzania, such as China. I am experienced and exposure that ready to fit for this position. Honorable Speaker and fellow Member of Parliament, I'm very interested of this position because I want to influence 4 things. 1, advance economic integration and trade. 2nd, influence continental policy. 3rd, promoting regional stability and governance. And 4th,
direct benefit for Tanzania citizens. Honorable Speaker and fellow Member of Parliament, please vote for me. My name is Suleiman Mohamed Rashid from Zanzibar. Asanteni. Members, any questions? Any questions? Thank you very much, Honorables. Now we go to Group C, which is Mainland, members of Parliament from Mainland. We have 2 positions and we have 4 candidates. The first one is Honorable Mariam Anzuruni Mungula. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, distinguished members of the Parliament, standing before you, my name is Mariam Anzuruni Mungula, and I am vying for the position of a Pan-African Member of Parliament representative. Honorable Speaker, I am an advocate of the High Court of Tanzania, and I held over 20 years of working experience in various positions, including leadership positions, which required me to have negotiating and leadership skills as well. Honorable Speaker, I am deeply committed to our country's principles of unity, peace, and development, which have always been at the heart of our foundation as a nation. Honorable Speaker, distinguished members of the Parliament, if given this opportunity to represent our country in the Pan-African Parliament, I will ensure to work hard and tirelessly to make sure that these principles and any other interests that we might have as a country are guarded, protected, defended, as well as negotiated within the organ and our continent at large. Honorable Speaker, distinguished members of the Parliament, I humbly ask for your votes. Thank you. Any questions? Honorable Matiko. Thank you, Honorable Speaker. If we elect Honorable Mariam today, I just wanted to know how will you balance the national interest vis-a-vis the continental goals? Thank you, distinguished member. As I have already stated, I will always ensure that our nation's interest comes first before anything else. Thank you. Thank you very much, Honorable Joshua Samuel Nassari. Thank you. Thank you, Honorable Speaker, honorable members of this August House. My name is Joshua Nassari. I bring with me experience from having worked as a member of Parliament in this House. At the same time, I also was honored to be appointed by the head of the state, Honorable Samia Suluhu Hassan, to serve as the district commissioner for several districts in this country. First, I served in the Bunda district, Maro region. Then I moved to Singida region, Iramba district, which is basically our Prime Minister's constituency, and I served there with Hannah. I was later transferred to the district of Monduli in Arusha region, and then Magu district in Mwanza. Honorable Speaker, my education brings huge value with me. I received my bachelor's degree at the University of Dar es Salaam with honors. One of my teachers, or my professors, being Dr. Bashir Hali, who is here today as a minister. In 2016, I competed and I won a scholarship with Chevening, which is the official British government-sponsored programs. And I received a master's degree in international relations and democratic politics at the University of Westminster in central London, UK. And then in 2020, I also graduated with a
another master's degree in international development and policy from the University of Chicago, Harris School of Public Policy, which was basically sponsored by the Obama Foundation. It was a special program that was crafted by the University of Chicago, Harris School of Public Policy, and the University and the Obama Foundation to enhance the global identified young change makers. Honorable Nassari, could you please solicit for your vote? Sorry? Could you please solicit for your vote? Honorable Speaker and honorable members, I humbly come before you to ask for your vote so that I can fly our flag high in the Pan-African Parliament, famously known to as Bunge Africa. I want to assure you that by having me in the House, you guys will not make a mistake and will have a right representative. Kwa hivyo naombeni kura zenu. Thank you, Honorable Speaker and honorable members. Any questions? Any questions? Honorable Thomas Mgoto Kitima, could you please address the members? Honorable Speaker, ministers, and all members of Parliament. Kazi na utu. My name is Thomas Mgonto Kitima. I'm standing before you this morning as the candidate of Pan-African Parliament. I'm the holder of Masters of Revenue Law and Administration from the University of Dar es Salaam and a postgraduate diploma in International Economy Diplomas from the College of Foreign Relations there at Kurasin, Dar es Salaam. I'm committed to present all matters which are missions of this country and this parliament to the parliament which I'm contesting for. The Parliamentary of Africa, or Pan-Africa Parliament, is the platform whereby African peoples and all organizations from their grassroots come together, discuss their matters, and making decisions for the issues which are challenging them, for the issues which are problem to the whole continent. So this is the organ under the protocol which ensures this continent remain in peace. So by saying that, I'm the right person because I'm well experienced to various of international forums like ISACA Congress, which held in various countries like Kenya, Uganda, and Rwanda. And I'm an energetic person, honest person, and well prepared to present my country by portraying good image as Mwalimu Nyerere did at his era and what Mama Samia is doing at this time. So I'm humbly requesting you to vote for Thomas Mgonto Kitima as representative of this parliament. Thank you. Any questions from the members? Dr. Salman Said Jafo. Right. Honorable Speaker, Musa Hasazungu, I would like to recognize the presence of Honorable Daniel Baransiro, Deputy Speaker of this National Assembly, Honorable Ministers and Deputy Ministers present, Honorable Member of Parliament, Mr. Blakalona, the Clerk of National Assembly, the ones prepared this whole logistics that is going on. Ladies and gentlemen, good morning. Mr. Speaker, first of all, I would like to take this opportunity
to thank the Almighty God for granting me this opportunity to stand on this podium. But also I want to extend my sincere gratitude to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania and the Chairperson of Chama cha Mapinduzi, a champion of diplomacy and development in Africa. I would like also to extend my heartfelt gratitude to the member of the Central Committee for nominating me to stand here as the candidate for Pan-African Parliament. Mr. Speaker, shortly I would like maybe to brief what my back experience. One, as all you know that I was a former Minister for Industrial Trade, responsible for negotiation on trade matters, national and international trade, but also I was a former Minister for Environment and Union Master in the Vice President's office, responsible for all union matters. As I think you know, we addressed almost 14 challenges that was facing our union. But I was a former Minister for regional and local government authorities for almost 4 years. But also, I was a chairperson of Africa Continental Free Trade Area for 1 year, serving the African continent on all issues related to the business. But also, I was a member of SADC Parliamentary Forum for the period of 2012 to 2015. Mr. Speaker, in that experience, I was elected to be a treasurer for SADC Parliamentary Forum with the outstanding performance on financial matters. I was the ones innovated a new system for finance monitoring in the SADC region and system called the JAFO Financial Communication Protocol. That is a success story that I have. Mr. Speaker, from this back of boldness of experience, I believe that a member of Parliament, they will select me, and I'm sure that I will be the ones who support all the government issues. I will be the ones who represent the government matters to share success stories. Because as you know that African Parliament is a platform, that we have to exchange ideas and share success stories. We Tanzania, we have to tell our African people on the Africa we want. We have a project called Ingadam. But Tanzania, we showed the success story by having Nyerere Hydro Dam. This is success story, and we have to share this success story. Apart from that, among the flagship projects which are supposed to be implemented and the Africa agenda we want is that to have connection for SGR. Unfortunately, many countries failed, especially Tanzania. So these are success stories that we have to share in the Pan-African Parliament. Mr. Speaker, my humble request to the Member of Parliament, please, I need your support. I need your vote. I need your endorsement. I thank you, Mr. Speaker. Much. Now we have one position from the members of Parliament from the minority group, one candidate and one position, Honorable Rashid Habib Ali. Honorable Speakers and honorable members, ladies and gentlemen, my name is Rashid Habib Ali, a current member of Tanzania Parliament, and I'm Master Holders of Public Administration and Human Resource Management in Zanzibar University, and I'm degree holders of International Relations and Diplomacy, also in Zanzibar University. I'm here to ask you for your vote for supporting to present you in Pan-African Parliament with understanding that Tanzania interest is first than all. Thank you. Vote for Rashid Habib Ali. Any questions? Hakuna. Asanteni.
Now we have members of the SADC PF. We'll start with Honorable Kasim Hassan Haji. From Zanzibar, position is 1, and we have 2 candidates. Honorable Member of Parliament, I seek your vote to present Tanzania at SADC Parliamentary Forum. With proven experience from my previous service, I'm ready to advance our nation and the parliamentarian interests. I respectfully request your support. Thank you. Thank you very much. Any questions? Thank you very much. Now we have another candidate, Honorable Ali Haidar Madeweya. Please address the members. Honorable Speaker and my fellow MPs of Member of Parliament, my name is Ali Haidar Madeweya. I have a bachelor degree of supply chain management. I know the big role of SADC for Tanzania. I know there is some member of states, it has a land locked. I'm trying to push some member of state to use Port of Dar es Salaam for the development of Tanzania. Once again, Honorable Speaker and other members of the Parliament, vote for Madeweya. Thank you. Any questions? Thank you very much. Now we go to the Mainland. We have 4 candidates, and we have only 2 positions. We'll start with Honorable Rutengano George Mwalwiba. Honorable Mr. Speaker, sir, Honorable Ministers, my colleagues, Member of Parliament in this House, my name is Rutengano George Mwalwiba, a Member of Parliament from Busokelo in Mbeya region. I'm one among those who are just contesting the post of being your representative in SADC Parliamentary Forum. My colleagues, I know that we all understand involvement of our country in political freedom liberation of these member states of the SADC. Right now we have only one common goal for all member states, and this is just to ensure that we achieve economic liberation together. Our country has got a very good policy, and our foreign policy is standing for diplomatic economy. What is to be done in that place is to ensure that the interest of our country is well safeguarded. And I'm going to do this in a very committed heart. I'll be dedicated and keen observing that Tanzania is benefiting to get all this. My colleagues, I have an MBA in finance. I'm a chartered financial analyst. In two different times, I've been trusted by 2 presidents. The late Dr. John Pombe Magufuli appointed me to be the District Executive Director for Magu District in Mwanza. And then Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan appointed me to be the District Executive Director for Bukombe District in Geita. I have a vast experience in private sector. I've worked for almost 9 years. And in public sector, as I've said. So I know I have what it takes, one, to be a keen representative for this House in our country. Dear colleagues, please give me your yes votes. It's just adding value to your votes, adding value of representation of this House in our country. Please, I'm kindly and humbly requesting your yes votes for me to be your representative. Thank you. Any questions?
We go to the second candidate, Honorable Mwana Hamisi Athmani Mukunda. Honorable Speaker, my dear Honorable Member of Parliament, as my name is Mwana Hamisi Athmani Mukunda, Member of Parliament representing Special City from Shinyanga region. Honorable Member of Parliament, I'm contesting representing you in the SADC forum, and actually we know that Tanzania plays a central role, strategic and historic, in these southern African countries. We know that Tanzania is acting as a bridge and is a key player in the development of regional politics, regional security, and economic integration. I humbly asking you, my Member of Parliament, just to have your royal vote for me to represent you. Actually, I will be your pioneer in promoting Tanzania, as we know that Tanzania is a shining country in economic performance, as it has a notable record in surplus of 2 billion trades with this country, especially in export, by using our ports and our infrastructure. So I'll be there promoting, using the infrastructure of Tanzania as a key player in these, as a key player of these economic countries of the SADC. And another thing, my dear members, I'll be enhancing the pace of economic cooperation and development and integration based on the equity and mutual benefits of these countries. As we know that we will continue to promote the use of Swahili language as a product of our country. Thank you, Member of Parliament. I humbly ask your votes for me to represent you in the SADC forum. Thank you so much. Any questions? Thank you very much. Honorable Isam Chungahela. Thank you, Honorable Mr. Speaker. Thank you, my colleague, members of Parliament. I goes to the name of Isa Alim Chungahela, Member of Parliament from Lulindi constituency. I am contesting the discipline for SADC Forum Parliamentary. Being members of this very key decision-making for the Africa in general, I'll be most of representative who will give you some very good performance. I have a key performance relating to the vehicle. I have SADC. I'm sorry. In fact, as my name try to prevail, my name is Mchungahela, that I'm going to represent you for all financial matters, because I am finance accountant and auditor international. Thank you. Thank you. Any questions? Thank you very much. Now we have a group from the last candidate is from the minority group, ACT Wazalendo, Honorable Mohammed Halfan. Yes, we have Honorable Josephine Joseph Kapoma.
Honorable Speaker, Honorable Member of Parliament, I stand before you this beautiful morning to ask for your vote. My name is Josephine Joseph Kapoma, representing women from Morogoro. I hold a master's degree from United Kingdom. I have intensive experience working with the United Nations and the USAID-funded project for 15 years. Before joining this parliament, I worked as a global finance and operation manager for Liberia, Kenya, and Tanzania. I'm humbly asking for your vote because I know we are looking for somebody to tell the beauty of our nation. And I'm that person who is going to tell the story of our nation. With extensive experience working with these countries, the SADC countries, I'm sure I'm that person we are looking for. I'm going to carry Tanzania flag. I'm going to tell the story. And dear members of this parliament, I'm humbly asking for your vote. Please vote for Josephine Joseph Kapoma. Thank you. Any questions? Thank you very much. Our last candidate from this group is a minority group from the ACT Wazalendo, Honorable Mohammed Halfan Isa. We have one position and one candidate. Unfortunately, Mr. Mohammed Halfan Isa is sick and he won't be able to be here. So this one position will either be yes or no. Thank you very much. Now we proceed to IPU. The first group is from members of parliament from the women's side, Tanzania Mainland, and we have Balozi Pindi Chana. Honorable Balozi Pindi Chana. The second candidate is Engineer Mwanaisha Ngazi Ulenge. Honorable Speaker, esteemed Honorable Ministers, dear colleagues, Honorable Members of the Parliament, I'm honored to stand before you this morning, and I've yet stood before the Almighty God, the most beneficiaries, the most merciful. My name is Mwanaisha Ngazi Ulenge. I'm the holder of master's degree in civil engineering and environmental science. I'm also the holder of master's degree in port and coastal engineering from the University of Tokyo. I've got the opportunity to work in the central government in the Ministry of Works, as well as TANROADS and Tanzania Ports Authority. I'm honored to request your vote of confidence for me to become your representative in Interparliamentary Union, the position that I have worked before for the past 5 years. And one of the notable achievements that it is worth to mention here is when our former Speaker became the president of IPU. The experience that has been exposed me in political and international campaign. That experience is a game changer to me as a potential human resource of this country.
And I'm aware of the work ahead of us is to go there and to promote our national image for what that have been gone. So, as an institutional member of IPU, I humbly request your support to go there to support the good work of Honorable President of Tanzania, promoting our country's image globally. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. We have Balozi Pidichana, she's back. Honorable Speaker, my name is Pindi Chana. However, they call me Ambassador Dr. Pindi Chana. I am a lawyer by profession, holding my PhD in international law. I stand before you, Honorable Speaker, and my fellow members of Parliament. First of all, allow me to express my gratitude and appreciation to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of United Republic of Tanzania, for approving my name, and today I'm here before this Parliament. Honorable Speaker, I'm standing here to humbly request to be a representative from our Parliament to Interparliamentary Union, IPU. IPU was established around 1889, and it composed of not less than 183 national parliaments. I want to say that IPU is concerned with issues of human rights, issues of peace, democracy, and parliamentary diplomacy. Being a lawyer and a diplomat, I'm sure I'm uniquely positioned to serve for this position. I hereby, with all humbleness, request, Honorable Speaker, and my fellow brothers and sisters, members of Parliament, I request for your 100% vote to go and represent this Parliament to IPU. With these few remarks, I thank you, Honorable Speaker, Sir, Your Excellency, for your attention. Thank you very much. Now we have two candidates from Zanzibar, and you just have one position. So I'm now calling Dr. Zayana Abdal Hamad. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Member of Parliament, I hereby stand before you in humble request to represent Tanzania in the Interparliamentary Union. My name is Dr. Zayana Abdallah Hamid, and I am a graduate in PhD in Health Informatics, which I have acquired in University of Missouri, Indiana, USA. At the same time, I have gained dual master programs in health administration and also clinical health informatics. I was also a graduate in computer science, which has gained me a Fulbright scholarship by United States government given to the world elites, and I remain a Fulbright scholar. Professionally, I have been a lecturer before joining this position as an MP, and my master's and PhD students have been coming from multiple countries, representing multiple organizations, some of those that fund our countries in different development projects, and therefore I understand the global position
in development, especially for our lower and middle income countries. I have also served American community with community organizations for health, whereby the major agenda was prevention and looking at global policies on health, equity, and inclusion. Honorable Speaker, my return to Tanzania was a very patriotic decision to come and be of a national service as a member of parliament, which is a very strategic position for my commitment and contribution to translate global achievement into our own locally grown outcomes. And therefore, I stand here before you to request your trust in my achievements that will be capable to translate Tanzanian pride into the global arena. The Interparliamentary Union is a global forum, and I understand it requires competent representatives with patriotism who are ready to face the global arena we have today and protect our national values and appreciate the global contribution. Honorable Speaker, these are not abstract debates. They require competency, careful analysis, confidence and defense, and with modern parliamentary systems, we require not just representation, but we require forceful advocacy into the world decision. I request for your votes, your trust, and I will be serving Tanzania with highest dignity. Honourable members, now I call on Honourable Yuma Manga Omar. Honourable Yuma Manga Omar. It's Yumna. And Pardon, Honourable Speaker, it's Yumna. Honourable Speaker, honourable fellow members of Parliament, good morning. My good name is Yumna Manga Omar, a member of Parliament, special seats, people with disability from Zanzibar. I stand in front of you today, not just to ask for a position, but a representation of our nation, of our Parliament, of people of Tanzania in the Interparliamentary Union. Honourable Speaker, honourable fellow members of Parliament, I have masters in environmental sciences and experience in representing Tanzania regionally and internationally, like in the UPR Info 39, AU CPRH 77, and several side events in the United Nations headquarters, New York, as a young leader with disability representing people with disability from Africa. Honourable Speaker and honourable fellow members of the Parliament, you will all agree with me that IPU is a platform where nations gather to discuss on matters of democracy, matters of peace, security, matters of sustainable development, and I serve a great purpose to represent our country with dignity, integrity, and pride. Ask for your vote. Thank you. Yumna Pewe. Members of Parliament, this is the epic of Tanzania.
two candidates running for the same position and each one of them supporting the other. Now we shift to Group C, which is members of Parliament from Mainland. We start with Honorable Engineer Fatma Ali Rembo. Honorable Speaker, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, my name is Engineer Fatma Ali Rembo. I'm a Member of Parliament, Special Seat representing Iringa region. I have a bachelor degree of Computer Science Engineering, and also I have a Master's of Science in Software Engineering. I'm honored to announce my candidates for a seat in the Interparliamentary Union. I humbly ask for your votes. I assure you, and I'm very committed to strengthening Tanzanian voice in the global parliamentary cooperation. I will advocate for inclusive development, international rule of law, peaceful resolution of conflicts, accountability, and democratic governance. I'm a Global Peace Ambassador and a country director of Global Leaders Hub. Your voice today is a message that women and youth of this nation are highly valued. Let's celebrate Dr. Samia Suluhu Hassan as a global diplomatic champion. I humbly ask for your votes. Send me and let me go and represent my country, because I know I can. I've done it before and I'm ready to do it again. From the bottom of my heart, I ask for your votes. I humbly ask for your vote. Thank you for your cooperation. Any questions? Thank you very much. We have Honorable Elibariki Emmanuel Kingu. Honorable Speaker, on behalf of myself and on behalf of the people of Ikungi West, I would like to convey my gratitude, full of humility and dignity, for the respect that your office and the office of the Clerk of the National Assembly has bestowed on to me. Thank you so much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, my names are Elibariki Emmanuel Kingu, parliamentarian from Ikungi West, a master degree holder in sustainable development and diplomacy from the United States, a bachelor degree holder with upper second flying results from the Mzumbe University, public service management, majoring in central government, the former district commissioner from Kisarawe, former district commissioner from Igunga, former chairperson for the Standing Committee on Health here in the Parliament of Tanzania for last 1 year, and also an IPU parliamentarian for last 5 years, in which we together, Honorable Speaker, managed to accomplish a lot of mission in the country for the flying color beyond the sky. Honorable Speaker, it's of that reason, deep of humility and dignity, I want to assure my fellow members of Parliament, I served as an IPU parliamentarian for 5 years. I served this nation with a humbled heart, dignity, and humility. I represented the interest of Tanzania and made the flag of our motherland to fly beyond the horizon of the blue sky. We managed, Honorable Speaker, you are a witness, Honorable Speaker. I, with you, managed to accomplish a very positive strategic mission of the country in Angola. I was one of them to bring the victory back home. As far as that is concerned, Honorable Speaker, I was sent by the country to do the mission to bring
the WHO director in Central Africa. I was one of the spearheaded persons that we bring the victims back home, Honorable Speaker. The same, Honorable Speaker, me and you in Angola, we were sent by this motherland with deep respect to Angola. We made our commitment to bring the victory back home, the extent that made our president proud that Tanzania flag was flying beyond the blue horizon, that Tanzania was respected internationally. Honorable Speaker, it's of that reason I want to commit myself to my fellow members of Parliament. I'm a committed young parliamentarian from Tanzania. I'm a visioned young man, humbled servant, ready to serve the Republic of Tanzania, the interests of my motherland, Tanzania. I assure you, Honorable Speaker, once I'm endorsed today, the same spirit that I had in the last 5 years, I promise this Parliament today, the same spirit, Honorable Speaker, the spirit of flying high the flag of Tanzania, the spirit of flying high the flag of Dr. Samia Suluhu Hassan in parliamentary diplomacy. I'm going to be committed, humbled servant to make sure that the dignity, respect, commitment, and love of my country is going to be represented well in the IPU. So for that reason, Honorable Speaker, I really again want to appreciate and congratulate you for the role that you have already started doing in our Parliament. You have brought all members of Parliament together. Thank you so much, Honorable Speaker. We promise you, as members of Parliament, as I'm going to be voted today, I'm sure my fellow members of Parliament are going to bestow their trust unto me today. I promise you, Honorable Speaker, I, with other members of Parliament that will join the IPU, we are going to make the flag of Tanzania fly high once again. Make sure that we trust you. Bring back the victory for the benefit of this country. Thank you so much. I beg you, members of Parliament, with deep humility, respect and dignity, vote for me, vote for your son, King. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Any questions? Now I'm calling on Honorable Asha Juma Feroz. Mr. Right, Honorable Speaker, my fellow members of Parliament, ladies and gentlemen, good morning. My good name is Asha Juma Feroz. I'm a member of Parliament representing colleges and universities. I have a master's degree of planning and educational management, postgraduate diploma in economic diplomas, and bachelor degree of education. Professionally, I'm assistant lecturer, pursue the community development courses. My dear fellow colleague, I'm humbled to stand in front of you to beg for your votes for me to represent my country or to IPU Parliamentary. My dear colleagues, what I can promise you, I'll be very committed and focused to maintain our national interest, especially in peace, maintaining democracy growth and sustainable development. My dear colleagues, I'll be very focused to search for good opportunities that will promote our good economic growth, also different opportunities for improving our economic diplomacy. My dear colleagues, I'm humbled to beg for your votes for today to be a member of IPU. Thank you very much. Thank you very much. Any questions? Thank you very much. Honorable Rashid Abdallah Shangazi. Right Honorable Mr. Speaker, Right Honorable Mr. Speaker, dear members of Parliament, good morning. My name is Rashid Abdallah Shangazi. I am representing the people of Mlalo. I have been in this August House, now it is for the third term. Previously, I have been serving as system party secretary, caucus, but also
I have served as Commission of National Assembly. Members of Parliament, I stand before you asking for your vote. My dedication, my commitment, my hard working is unquestionable. I am requesting you all to vote for me. Thank you. Now I call upon you, Honorable Emmanuel John Kambai. Honorable Speaker, Honorable Member of Parliament, good morning. My name is Emmanuel John Kambai, a Member of Parliament from Babati Town constituency. I'm in front of you to beg your vote. I humbly beg your vote. My education, I have master's degree in business administration, in governance, leadership and governance. I have a degree of procurement and logistics management. I have a CPSP Tanzania. I have a CPSP UK as a global standard. My colleagues, I humbly seek your vote to represent you in the Interparliamentary Union, so that to represent you in this House and our nation. If I'll get this opportunity, I will stay for the interests of our country with integrity, cooperative, and for advanced dialogue to cooperate and in interest of our nation. I will be committed, respect, ensures that review of this House are well articulated and brought back for our collective benefit. My colleagues, if you will give me this opportunity, I make sure I can find the opportunities for the women and the youth for our nation. I'll represent our nation in globally so that to maintain the interests of our nation and to make sure I'll work on those things which Dr. Samia Suluhu Hassan says for the interest of our nation. I kindly request for your vote and support me. Thank you. Thank you very much. Now we proceed to Dr. Emmanuel Kambaji Nuwas. Honorable Speaker, my name is Dr. Emmanuel Nuwas. I am the Member of Parliament from the Mbulu Rural Constituency, and I am contesting for the position of Interparliamentary Union for the following reasons. One is that we as a Tanzania, as a nation, we need to represent our part in the global community. And we understand that we have a national development agenda that we cannot do alone. And therefore, we need also international corporations and also international relations. But also, why me today? I am a holder of Masters in General Surgery, so I'm a surgeon, experienced in healthcare, and I also hold a Masters in Business Management, and I also have an experience in working in healthcare for over 20 years. And therefore, I have been concentrating in the area of surgery, but also health of maternal and neonatal care, which also is one of the national and international agenda. And therefore, I want to bring my experience into this international community to represent this parliament so that we can foster and showcase our interest into the international community. But also,
we want to harness the experience and also innovations from the international community to enrich our national agenda within the country so that we can foster our development. Honorable Speaker, I want to ask humbly the members of the Parliament to give me the votes of confidence so that I can represent this Parliament into the IPU for the protecting the sovereignty of our country, keeping high our flag, but also ensuring that we push our national agenda into the international community. Thank you. Now I call upon Dr. Yahya Ismail Nawanda. Dear Honorable Speaker, Honorable Members of Parliament, my name is Dr. Yahya Ismail Nawanda. I'm a PhD holder from University of South Africa, and then I'm also holding a master's from University of Antwerp in Belgium. Also, I'm holding master's from University of Dar es Salaam. Dear members, I just came in front of you. My work experience, I've been a regional commissioner of SIMIU for 2.5 years. I've been DC for almost 10 years in Lindi, Tabora, and Iramba. I also worked as a lecturer at Sokoine University of Agriculture. Here I'm privileged to have two professors who taught me, Professor Muhongo, who was a visiting professor, and Dr. Ali Bashiru, who was also my lecturer at the University of Dar es Salaam. I'm here in front of you requesting members to vote for me, IPU, and I promise to be a very active member in fostering development, especially when it comes to issues of Tanzania. I've been working in Tanzania in different sectors as regional commissioner, as I've said. Also, I worked as a member of international organization. Therefore, I understand ABCs about what Tanzania needs, especially to the contemporary society. I'm here in front of you asking for votes, and I'm humbly requesting to vote for me at the IPU. I'll be a very active member, and I promise to be a very active member and take all the good things which Tanzania needs to be spoken, especially to the IPU. I'm also a multilingual. I can speak Portuguese, I can speak French, I can speak Japanese and everything. I also, in front of you, I just want to say thank you very much. Shishi, muito obrigado. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I believe there are no questions. Now we proceed to Honorable Zuberi Yahya Mfaume. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, good morning. My name is Zuberi Yahya Mfaume, a member of Parliament representing Morogoro Kusini constituency. I am also a vice chairman. Members of Parliament, can I please have order in the Parliament? Parliament Permanent Committee Members of Parliament. Subsidiary Legislation. Dear colleague, I am a lawyer, project management and logistics specialist. Indeed, I'm a pharmaceutical technician. I'm here before you, colleague, to request your vote to represent this board to IPU platform. I'll be there to tell them about the wealth, about the beauty, and the vast opportunity of investments into our country. I want to go there with our 2020
with our 2025-2050 economic vision and to attract them to come and invest, especially into the agriculture. I will tell them the haven of peace is still valid and existing. Indeed, Zanzibar yetu ni njema, atakaye aje. Dear honorable members of parliament, I'm requesting now your vote of yes to enable me represent into this platform. Thank you so much. Thank you very much. Now I call upon a member from the minority party. There's one position and one candidate. Honorable Kiza Hussein Mayeye. Honorable Mr. Speaker, honorable ministers, honorable members of parliament, good morning. My name is Kiza Hussein Mayeye, member of parliament from Kigoma constituency. I'm here before you this morning with humility and a sense of responsibility to seek for your vote and support so that I can represent my country to Inter-Parliamentary Union. Hello, members of parliament. I know both of us, we know that IPU is a very, very important platform where the nation sets together, set dialogue, shape the dialogue on how to fight on democracy, development, and peace all over the world. I'm sure I'm a very strong woman, polite, humble. I'll be able to help my country, to help my President Samia Hassan Suluhu, to represent the country of Tanzania outside the world. Kindly, I need your vote. And in Kigoma, we say, mlakoze imana ibafashe. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Thank you very much. Members, now we come to the last group, and that is the Forum of Parliaments of the Great Lakes region. I call upon Honorable Sylvia Francis Sigula. Thank you, Honorable Speaker, Honorable Member of Parliament. With respect and gratitude, I would like to greet you all. Good morning. Honorable Member of Parliament, before you, I'm Sylvia Francis Sigula, Member of Parliament, special seat from Rukwa region. Dear Honorable Members of Parliament, my profession, I'm a lawyer by profession, holding a bachelor degree in law. Honorable Member of Parliament, I'm honored to stand before you, seeking your votes and your confidence upon me. Dear Honorable Members of Parliament, I'm humbly request for your votes so that I can represent my nation to the Great Lakes region. Honorable Member of Parliament, as all we know, the Great Lakes region deals with conflict resolution, and the Great Lakes region is very important for peace, security, and cooperation among member states. Honorable Member of Parliament, if I'll be given this chance, I promise you I will represent my country with confidence, with respect, with integrity, confidence, and commitment. Dear members of Parliament, as all we know, if I get this chance, I promise you, it will not be for my own benefit, but for the interest of my nation and my state and my parliament.
Dear members of Parliament, brothers and sisters, I humbly request for your votes. Thank you very much. I now call upon Honorable Margaret Baraka Ezekiel. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, honorable ministers, and every single person in this room that I now humbly call my family. I, Margaret Baraka Ezekiel, I am a member of Parliament from Geita region, representing non-governmental organizations. In terms of my education, I've had my business and economic studies in New York, in the United States of America. But my biggest degree and my biggest education, it is that I'm patriotic, it is that I'm Tanzanian, and it's that I love my country from the deep and bottom part of my heart. I have served as a member of the East African Model United Nations for the past 10 years of my life. I have served in the political committee as well as the Special Summit and the United Nations Security Council. I am well aware of the United Nations Sustainable Development Goals, and I'm well aware of the United Nations Charter. I'm well aware of our country's position in terms of geopolitical stability and resolution. Honorable delegates, I stand before you to humbly ask for your vote as an act of confidence, as an act of solidarity, as an act of understanding that to me, my greatest passion, my greatest commitment is to serve my nation in front of the world, in front of the continent, and also in front of the Parliament of the Great Lakes. And in the words of Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the founding father of our nation, he states and he said that a great nation is not one with buildings, is not one with roads, it's one with respect. And it's with that same respect I would like to stand with the interests of my country in matters of national security, national sovereignty, and national patriotism. In a world where human dignity is eroding, in a world where diplomacy is fading, I would like to say to the world and to the Great Lakes that I am proud. I am proud to be Tanzanian. I am proud that my president, Dr. Samia Suluhu Hassan, has been among the presidents who up to now have held on to the true meaning of the word diplomacy, of the word humanitarian, of the word of economic and environmental activist. And with every word, she has stood for her country with great dignity, with great humility. And it is with this great spirit, that I will so certainly serve my country with great respect. And kwa wazazi wangu na familia yangu, waheshimiwa wabunge wote, kwa unyenyekevu mkubwa, kwa uadilifu mkubwa, mimi ni msikivu, mimi ni mtii, mimi ni mdogo, niko tayari kujifunza, mtakaponituma nitaenda. Hivyo basi kwa unyenyekevu, ninaomba kura yenu. Asanteni sana. Now I call Group B from Zanzibar, 2 candidates and 1 position. Honorable Said Salim Hamad. Thank you, Honorable Speaker and honorable members. First of all, I would like to take this chance to thank you, all of you, for giving me this chance to be one among the members that will take this marvelous opportunity to the Great Lake region. Please give me your attention, because to inculcate the people and to represent the people in this region, it is my function. I am Said Salim, the Member of Parliament from Ole Pemba, and also I'm the Member of Parliament from Ole Pemba.
I have degree of computer science and also in finalizing the master degree of computer science. Honorable members, I have this specific course which is certified international project manager specialist from Cambridge University, UK. Honorable members, currently instead of Member of Parliament, I am monitoring different projects in Zanzibar and here in Mainland. Honorable members, in this Great Lake region, there are some conflicts that want to be solved. At the same time, there are some economical issues that want to be initiated. It is I that will take your ideas and to represent there very effectively. Honorable member, one among the country from this great region is DRC, and their mother tongue is the French language. So instead of speaking Swahili language as my mother tongue, I also can speak English language. Instead of English language, I can speak French language, and I can use this, my French language, to represent this idea to this DRC very effectively. So je peux parler français, mais malheureusement, je ne peux pas parler ici, parce que ici c'est anglais seulement. Merci beaucoup, honorable member. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Members of Parliament, can we have order in the Parliament? Members of Parliament, can we have order in the Parliament? Loitering in the Parliament is not permitted. Everyone should sit on his or her chair, please. Capiche? I'm calling a member from Zanzibar. Honorable Sadifa Juma Hamis. Mwenyekiti. Simba Yangara. Honorable Speaker, Ministers, Member of Parliament, I'm Sadifa Juma Hamis. My working experience as a Member of Parliament, it is about 3 times now. Also, I was a chairman of Youth League in Tanzania. I was a member of Central Committee in CCM. My level of education, I have master's degree in international relations and diplomacy. I have Bachelor of Law and Sharia. Honorable Speaker, I would like to take these marvelous and unique opportunities to request for your vote and your support. Why? Honorable Speaker, Tanzania nowadays, we have our interest. And when you talk about the interest, according to realists, they have divided this interest into 3. Political interest, social interest, and economic interest. I assure you, my colleague, Member of Parliament, I'm going there to represent you in order to safeguard Tanzania interest. And in the political interest, according to my Dr. Bashiru, this is my teacher who taught me, according to realists, they divided. When you talk about political interest, what does it mean? Means sustaining of peace and security, and we are looking political power. So,
according to this movement of our mama, Samia, she has come to boost up the level of our diplomatic relation in Tanzania. So it's our time now to go there and to show our capacity. I assure my colleague, Member of Parliament, I will be good representatives in Great Lakes. And the issue of economic, also it is our interest and social economic interest. I'll fight for them strongly. Honorable Speaker, before, I would like to touch one important thing about our sovereignty. This is the important things which, when I will be there, I will safeguard our sovereignty. Tanzania should be recognized as a sovereign state. Thank you. Thank you very much. Now we proceed to Group C, Tanzania Mainland. I now call Engineer Ezra John Chilewesi. Right Honorable Speaker, my fellow members of Parliament, I'm taking this opportunity first to thank you, Right Honorable Speaker, for nominating my name, but also I'm greeting you, members of Parliament. In front of you, my name is Engineer Ezra John Chilewesi, a member of Parliament representing Biharamulo Magharibi constituent. But in this forum, for the last 5 years, I've been representing the Parliament of Tanzania in the forum of ICJ Roala as the head of delegation for the team of Tanzania, but also I've been serving for the past 5 years as a member of the executive committee of the Parliament of Forum, and also, as I'm standing now, I'm holding a position as the president of the Humanitarian and Social Issues Committee of this Forum of Parliament, which is due for elections later in May, which will be done in Kinshasa at the plenary, which is coming very soon. One of the key issues that I'm proud of, I was trusted by the Parliament for the last time, but also the key issues that we have done in that Parliament, I've been involved in 2 great occasions which have brought back the victory in this country, where I was involved as the team of the campaign for the president of the IPU, but also, Right Honorable Speaker, under your guidance, last year in April, we were in Angola once again, vying for the position of the Secretary General of this forum, and for the first time we brought back home the victory, whereby Dr. Ambassador Deo Mwapinga was elected to be the first Secretary General from Tanzania. But apart from that, I was involved in so many activities which has brought back the honor in this country, whereby most of the time we are dealing with the conflict resolution. And as the president of the Humanitarian and Social Issues Committee, together with the president of Peace and Security, we proposed a proposal at the plenary assembly, which was blessed in Sudan in 2023, whereby we conducted a thorough fact-finding mission, trying to sort out the conflicts which have been going on. As the parliamentarians, we have met various presidents, including the president of DRC, president of Uganda, president of Kenya, president of Rwanda, in view of trying to release the tension which is happening in this region. So with my experience in the position that I've been holding in this forum, I'm sure if I'm going to be given this chance once again, I represent the country interest, whereby making sure this region is at peace will give Tanzania the relief, because you can't call yourself that you are developing or you are at peace while your neighbors are fighting. So the interest of Tanzania is to make sure all our neighbors are at peace,
so that when we are planning our development, even our neighbors can plan also and be part of our development in this region. Having said that, once again, my fellow members of Parliament, in front of you is Engineer Ezra John Chiweresa, who was representing this Parliament as the head of delegation. I'm standing in front of you, requesting you guys, requesting you members of Parliament, requesting the Right Honorable Speaker also for your vote, so that once again I can be leading this team of Tanzania in this Great Lake region, so that peace can be maintained, but also the hand of Tanzania can be maintained as well. Thank you so much for your chance. I'm requesting for your vote once again, and thank you so much for giving me this chance. Talking without permission of the Speaker is not allowed in the Parliament. Honorable Cosmas Ntesigwa Bulala. Thank you. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, my name is Cosmas Ntesigwa Bulala, Member of Parliament for Kwimba constituency. My colleagues from Mwanza call me Mwanza's finest. And I rise before you to seek to represent this House in the Forum of Parliaments of the International Conference on the Great Lakes region. Honorable Speaker, honorable members, the Great Lakes regions hosts over 300 million people. It controls strategic mineral and trade corridors, but yet continues to face insecurity, driven largely by illicit resource flows, youth unemployment, and weak regional coordination. Therefore, parliamentary representation in this forum is not only symbolic, but strategic. Honorable members, I request for your votes to represent you in this forum to talk on issues of peace and security, issues of trade and investment, and on youth and the future. Honorable members of Parliament, this responsibility aligns fully with Tanzania's national priorities under the leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and our long-term development plan, which we have been discussing this week. I bring commitment, regional focus, and strong representation of this House. I humbly and respectfully ask for your votes. Thank you. Now I call upon Honorable Festo Richard Sanga. Thank you, Honorable Speaker, and my fellow member of Parliament. My name is Festo Richard Sanga. I present Makete constituency, the great people of Makete, from Njombe region. Mr. Speaker, I hold a degree of political science and also a master's degree of leadership and good governance. And a few months to come, I'm going to graduate another master's degree on peace and security. Mr. Speaker, all of us, we know the great role played by our nation to this great Lakes state, especially on the peace building and on conflict resolution. Tanzania has played also a great role on the military mission on Sudan, on Congo, on the conflict resolution in Burundi. So, my role, it will be just to align
with the foreign diplomatic policies of our country, which emphasizes on peace, building, and conflict resolution. My devotion to you and to my nation. I will wave the flag of our nation high with a great heart, and I will serve the national interest first if I'll be voted. I'm humbly requesting for your votes so that I'm going to represent this house and this nation of my loved motherland. Thank you so much, Mr. Speaker, and thank you for giving this chance. Thank you. Now I call upon Honorable Edwin Enosi Swale. Honorable Speaker, I'm extremely humbled to stand before you this morning and address this Parliament. First of all, members of Parliament, before you, I'm Edwin Enosi Swale, a graduate of bachelor degree from the University of Dar es Salaam and holding a master's degree in corporate law and international law. Members of Parliament, it is a great honor for me this morning to seek a vote from you to represent you in the Great Lakes. Honorable members, you may ask why I'm vying for this position. In the previous Parliament, I was serving in the committee of this Parliament dealing with foreign, peace and security. When I was serving in this committee, I came to learn that there is a need to add value and weight to the team in the Great Lakes. And I can explain to you, my friends and my colleague members of Parliament, I have read the Treaty for Stability, Security and Development in the Great Lakes. There are 10 protocols. One of them is to foster the agenda about development, restricting illegal exploitation of minerals, fostering war crimes, prevention of violence against women, etc. So members of Parliament, if you need a person to foster the agenda of 2050 about infrastructure, peace, good governance, Edwin Enos, I'm here, vote for me. Members of Parliament, if you want a person to foster an agenda of democracy, good governance in the region, Edwin Enos, I'm here, please vote for me. Members of Parliament, I can assure you, I will make sure the interest of our country stands tall always. I know the geopolitics of the region. I know the peace issues of the region. I can assure you, if you vote for me, I will add value in the team. I will stand as an Attorney General to guide my fellow members to make an interest of our country. Members of Parliament, my fellow ministers, deputy ministers, and my colleagues, members of Parliament, your votes will never be wasted. Please vote for me. Thank you, and God bless you. Now I call the last candidate on this group, from the minority group, ACT, Honorable Bakari Shingo. Naam, Mheshimiwa. I'm Bakari Shingo from Ukonga. Excuse me, excuse me. Excuse. Oh.
Another one. Excuse Honorable Speaker. I'm Bakari Shingo from Mukonga. I here for present a member. Good morning, every member of Parliamentary. I hope my ask here. Okay, excuse. Mheshimiwa, mambo ya ugeni na mambo yake. Kimsingi Mheshimiwa, naomba kura kwa ajili ya bunge la jukwaa la maziwa makuu. Samahani. Naomba kura zenu. Thank you very much. Honorable members, we have completed the 5 groups. And before, members of Parliament, members of Parliament, we have completed all the groups. We had Parliamentary Commission, Parliament, we had PAP, SADC, IPU, Great Lakes, and all candidates have addressed themselves to you. Now it is up to you who to pick and who to leave. Before we distribute the ballot papers, the Sergeant of Arms, please ring the bell so that every member is in the house within 2 minutes. Kuwakilisha wapi na kwa nini. Ameshajinadi mtu kwamba mimi nina uwezo huu, nitakwenda kufanya 1, 2, 3. Kwa kinachofuata sasa, mtazamaji wa Bunge TV, ni kuanza kwa zoezi la upigaji kura. Namna hivi sasa tusikilize kile kinachoendelea, kama tayari dakika 2 zimekwisha pita na bado naona maandalizi yakiwa yanaendelea. Tujikumbushe tu miongoni mwa michango ambayo imetolewa na wale wagombea wakati wakiomba wabunge
wawachague, wawaamini katika nafasi mbalimbali. Kwa upande wa nafasi ya tume ya utumishi wa bunge, basi wagombea wamenadi sifa zao za kitaaluma, lakini nafasi mbalimbali walizohudumu na uzoefu wao, lakini wameeleza namna walivyojipanga kuhudumu katika nafasi hiyo kwa kuhakikisha kwamba wanatetea maslahi ya wabunge na bunge kwa ujumla. Ninapewa ishara hapa kwamba ndani ya ukumbi wa bunge mambo ni tayari. Twende pamoja tusikilize. Au tubadilishe lugha sasa tuseme Kiswahili? Ndio lugha yetu ya taifa. Au tuna mjumbe pale anasema lugha Kiportugizi si lugha ngapi, tumwite tu. Wataalamu hesabuni haraka sana. Mheshimiwa Mundani, tuna facial identification. Mmeshahesabiwa, nitaka mjiridhishe tumehesabu, tuna facial identification. Kila mtu Mundani mimi namuona hapa. Huu ndio utaalamu na bunge jipi ambayo katibu wetu wameliandaa. Tuna verify physically just to put the right number. Mheshimiwa Bunge, idadi yetu kamili ni 301 na kwenye mtandao hapa inasema 301. Katibu, gawa kura. Tunaanza na kundi la kwanza la tume. Tutapiga kwa kundi moja moja ili kupata uhakika wa kura ziwe halali bila shida. Kundi la tume. Mheshimiwa Kafiti anaomba kutangaza. Kafiti William Kafiti amepoteza simu zake mbili, moja Samsung na iPhone. Anaomba ambao umeziona basi wamsaidie. Ziko hapa Mheshimiwa Spika. Kwa mwenyekiti wake wa kamati. Naam, tusikilize ndani ya bunge. Wale ambavyo vitatumika kwa baada ya kura kuwa zimekushapigwa, sehemu ambapo kura zitakwenda kuwekwa, basi vinaendelea kuandaliwa na maandalizi mengine yote kuhakikisha kwamba yamekamilika, ili sasa lile zoezi maalum kabisa la kufanya maamuzi nani aende awakilishe wabunge katika tume ya utumishi wa bunge ni nani. Na basi kama ambavyo nimekwambia kwamba mara baada ya kukamilika kwa upigaji kura kwa upande wa tume ya utumishi wa wabunge,
basi kitakachofuata pia basi ni katika sehemu zingine, na kutakuwa na wajumbe wa bunge la Africa PAP ambao nao kama ambapo tumepewa maelekezo ni kwamba kila hatua itafanyika uchaguzi mara moja kwa peke yake ili kuondoa ule mkanganyiko wa kura labda za tume ya utumishi wa bunge kuchanganyikana na tume za wajumbe wa bunge la Afrika. Naam, kura zimekwisha anza kupigwa kwa upande wa tume ya utumishi wa bunge. Wakati zoezi likiwa linaendelea kwa upande wa tume ya utumishi wa bunge, basi tujikumbushe tume hii ina jukumu gani? Tume ya utumishi wa bunge ina jukumu la kusimamia masuala ya utawala ndani ya bunge ili wabunge waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi. Utaona umuhimu wa uwepo wa tume hiyo. Miongoni mwa majukumu yake ya tume ya utumishi wa bunge ni pamoja na kuajiri na kuthibitisha watumishi wa bunge. Hapa wanakuwa na wajibu wa kusimamia ajira, uthibitisho na upangaji wa wafanyakazi wa bunge. Na jukumu lingine la tume ya utumishi wa bunge ni kusimamia nidhamu ya watumishi wa bunge. Tunafahamu ni muhimu, lazima awepo mtu ambaye anasimamia nidhamu ili kuhakikisha basi mambo yanakwenda sawa sawa. Na tume hii basi itakuwa na wajibu wa kuchukua hatua za kinidhamu kwa mujibu wa sheria na kanuni. Na majukumu mengine ya tume hii ni kupandisha vyeo na maslahi ya watumishi, ambapo tume ina wajibu wa kupandisha madaraja, mishahara na kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi wa bunge. Lakini vile vile tume hii ina wajibu wa kutoa ushauri wa kiutawala kwa bunge. Kushauri kuhusu sera, kanuni na taratibu za uendeshaji wa bunge. Na jukumu lingine la tume hii ya utumishi wa bunge ambalo ndilo zoezi linaloendelea ndani ya ukumbi wa bunge ambapo sasa kura zimepigwa na kinachoendelea ni zoezi la ukusanyaji, basi jukumu lake lingine ni kusimamia mafunzo na maendeleo ya watumishi na vile vile kusimamia bajeti na rasilimali za wabunge. Na jukumu lingine ni kuhakikisha uhuru wa bunge kiutendaji, kulinda bunge lisitegemee au kuingiliwa na mhimili mwingine wa dola katika masuala ya kiutumishi. Mtazamaji wa Bunge TV, mimi ni Anet Andrew, lakini siko peke yangu, ninashirikiana kwa karibu na mtangazaji mwenzangu Kinanuka pamoja na Teresia Vita. Na sasa kijiti na kipeleka kwa Teresia Nki ambaye tumekuwa naye tangu mwanzo mapema hapo asubuhi. Yapo mengi ambayo amefuatilia na kwa uchache anataka kukupitisha pia katika baadhi ya mambo wakati zoezi hili la kuhesabu kura kwa upande wa tume ya utumishi wa bunge likiwa linaendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Kumbuka wabunge waliohesabiwa ndani ya bunge ni wabunge 301. Waheshimiwa wote tushapiga kura. Ambaye bado hajatumbukiza nyanyue mkono wake. Hapa angekusanya mtu mmoja mtangazaji mwenzangu Anet Andrew. Mimi ni Christina Jacob Nke. Katika tume ya utumishi wa bunge kuna muundo wa tume ya utumishi wa bunge. Kwenye muundo huo tunakuwa na mwenyekiti ambaye mwenyekiti anakuwa ndo Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile kunakuwa na wajumbe ambao wameteuliwa ambao ndo sasa wanapigiwa kura hapa kama ambavyo wamejinadi wenyewe watakwenda kufanya shughuli gani kuanzia hapo watakapochaguliwa mpaka ukomo wa bunge. Vile vile kuna katibu wa tume ambapo katibu wa tume ndo anakuwa mtendaji mkuu wa shughuli za kiutumishi. Kwa mujibu wa katiba ni katibu wa bunge ndo anakuwa katibu wa tume hiyo. Katika kura ambazo zimeombwa na waliopiga na waliogombea wajumbe wa tume ya utumishi wa bunge walikuwa na nafasi 7, lakini ambapo wanatakiwa kuteuliwa kuanzia kundi A ni wabunge kutoka chama tawala. Tanzania bara wanaume wanatakiwa 2, lakini walioomba ni Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko kutoka CCM, Mheshimiwa Dr. Wilson Mahera Charles kutoka CCM, Mheshimiwa Patal Shida Patal kutoka CCM, Mheshimiwa Boniface Mwita Getere kutoka CCM.
Kundi B ni Tanzania Bara wanawake, ambapo inatakiwa nafasi moja na ambao wameomba ni nafasi 2. Mheshimiwa Dr. Catherine Kanut Joachim kutoka CCM, Mheshimiwa Asha Salum Moto kutokea CCM. Kwenye nafasi hii kundi C Zanzibar wanaume nafasi ni moja na walioomba ni 2. Mheshimiwa Haji Amur Haji CCM, Mheshimiwa Amjad Salum Pondeza CCM. Zanzibar wanawake nafasi ni moja lakini walioomba ni 2, ambapo tuna Mheshimiwa Mgeni Hassan Juma wa CCM na Mheshimiwa Hadija Hassan Abud wa CCM. Kundi B kuna wabunge kutoka kambi ya walio wachache bungeni wa nafasi 2, ambapo kuna Mheshimiwa Agnesta Lambert Kaiza kutokea chama cha Chauma na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado kutokea ACT Wazalendo. Na mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunaona yale masanduku ya kura yakiwa yamesogezwa pale mbele na ndani yake yakiwa na karatasi ambazo waheshimiwa wabunge wamepiga kura na kuchagua nani atakwenda kuwa nani katika nafasi hiyo ya tume ya utumishi wa bunge. Karibu ungana pamoja nasi kusikia kinachoendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Waheshimiwa bunge, kuna mbunge yote ambaye hajapiga kura na kuitumbukiza? Going 1, going 2, going 3. Funga box hilo. Ngoja kuna moja. Waheshimiwa, kundi la kwanza la tume limeshakamilika. Lifungieni kwa juu hapo. Chima, lifungieni, watu wanaona mnalifunga, funga kwa juu hapo. Tunakwenda kundi la pili. PAP. Zoezi hili likiwa linaendelea, tunaona karatasi za kura pale zikiwa zinagawiwa kwa wabunge na wabunge wanachukua karatasi zile kwa ajili sasa ya kwenda kufanya maamuzi. Lakini wakati zoezi likiendelea, wabunge wakichukua karatasi zao na peni na kuamua sasa nani wanamtuma kwenda kuwawakilisha katika bunge la Afrika, basi tuendelee kukumbuka kupita katika ile michango ambayo ilitolewa na wabunge wakati wakiomba dhamana hiyo, ambapo tukianza tunaona kwamba kwa taasisi za kimataifa wabunge ambao wameomba sasa kugombea nafasi hizo wameomba kwamba wataibeba bendera ya Tanzania na kuipeperusha vema kwa maslahi ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. Na kingine, wameahidi kuitangaza lugha ya Kiswahili katika taasisi hizo na matumizi yake, kwamba watakapokwenda huko basi watasema, jamani, nchini Tanzania kuna Kiswahili na Kiswahili ni lugha nzuri, uzuri wake ni huu na huu, jaribuni kuitumia. Kwa namna moja ama nyingine wamejinadi kwamba watakwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania na kukipeperusha Kiswahili na uzuri wake, na watakwenda kuwa mabarozi
kwa kuhakikisha kwamba sasa wabunge wengine katika taasisi hizo basi wanakwenda kukijua Kiswahili na wanakwenda kutumia lugha ya Kiswahili. Na hapa sina shaka, naamini kwamba sasa ile idadi ya watumiaji wa Kiswahili duniani basi kwa namna ambavyo wao wenyewe wamejinadi basi watakwenda kuongezeka zaidi na zaidi. Lakini ahadi nyingine wameahidi kwamba wataitambulisha na kueleza taswira ya Tanzania na uzuri wake duniani kwa upande wa watu wake na rasilimali zilizopo Tanzania. Tanzania tuna rasilimali nyingi, tuna milima, tuna hifadhi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo kwa pamoja hawa pia huko wanakokwenda katika taasisi za kimataifa basi tujue kwa maneno yao wenyewe tuna mabalozi wazuri ambao watakwenda kuzinadi rasilimali mbalimbali zinazopatikana Tanzania, lakini na uzuri na ukarimu wa Watanzania kwa ujumla. Ahadi nyingine ni kuwakilisha Tanzania kwa weledi na mapenzi makubwa. Wameomba waaminiwe kwamba wao ni wazalendo, wanaipenda Tanzania, na huko watakakokwenda basi watatanguliza weledi na maslahi mapana ya Tanzania katika kuhakikisha wanayasema yale yote ambayo yapo nchini Tanzania wakizingatia weledi, lakini wakihakikisha kwamba Tanzania inaendelea kusalia kileleni duniani kwa uzuri wake. Na ahadi nyingine ni kuhakikisha Tanzania inaendelea kuheshimika duniani na kulinda maslahi ya taifa la Tanzania. Kwamba hapa sasa watahakikisha wanaisema Tanzania vizuri na Tanzania inaendelea kuheshimika, lakini maslahi ya Tanzania hawataruhusu kwa namna moja ama nyingine yaingiliwe kwa nia isiyo njema, nia isiyoitakia mema Tanzania. Na tukiwa tunaendelea kuupitia miongoni mwa sera ama ahadi ambazo wamezitoa wagombea katika nafasi mbalimbali, na hapa tunaangalia nafasi katika taasisi zile za kimataifa, ambapo ikiwepo ile ya ujumbe wa Bunge la Afrika ambayo ndilo zoezi ambalo linaendelea sasa ndani ya bunge, maandalizi yake ili kuhakikisha sasa wabunge wanafanya maamuzi. Kuna mbunge hajapata karatasi bado, ana uzoefu gani, ana uzalendo gani? Basi sasa ndani ya ukumbi wa bunge ndio wanagawana karatasi maalum ambazo zina majina ya wagombea na wabunge sasa wale 301. Kumbuka wabunge Musa Azan Zungu alikwambia wabunge waliopo ambao wamehesabiwa ndani ya bunge ni wabunge 301. Kwa hiyo sasa naona pale zoezi la ugawaji karatasi, ile ni ishara kwamba zoezi la ugawaji karatasi kwa ajili ya kufanya maamuzi limekamilika, na wabunge tayari miongoni mwao wamekushafanya maamuzi, na kile kisanduku cha kukusanya kura ndio ambacho kinaendelea. Na sisi basi tuendelee tu kupitia miongoni mwa michango ambayo ilitolewa na wabunge kwa pamoja, na michango hii tumeijumuisha kwa taasisi zote, lakini zile za kimataifa. Tumeanza na taasisi hii ambayo ni uwakilishi wa Bunge la Afrika PAP, ambalo ndilo zoezi linaloendelea, lakini pia kuna jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, lakini pia tuna Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na kumbuka hapa Tanzania tayari ilikwisha peperusha bendera yake ya aina yake, ambapo rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU si mwingine ni spika mstaafu Dr. Tulia Ackson. Lakini pia uwakilishi mwingine basi ni uwakilishi wa Umoja wa Maziwa Makuu BRICS. Hapo napo zipo nafasi ambazo zinagombewa ndani ya ukumbi wa bunge. Zoezi linaloendelea ni upigaji kura na maamuzi yanafanyika kwa kundi moja moja. Kama ambavyo nimekuambia kuna makundi 5. Kwa upande wa kundi la Tume ya Utumishi wa Bunge tunachokingojea ni zoezi lile likikamilika la kuhesabu, tujue nani ni nani anakwenda kuwa mjumbe wa Tume ya Utumishi wa Bunge. Lakini maamuzi ambayo yanafanyika sasa ndani ya ukumbi wa bunge, ambayo wabunge sasa wanaamua nani wanamtuma katika Bunge la Afrika, ndilo zoezi ambalo linaendelea ndani ya ukumbi wa bunge, na punde tu linaashiria kwamba linakwenda kukamilika. Na wakati zoezi hilo likiendelea, mtazamaji wa Bunge TV, basi tuendelee kujikumbusha zile ahadi ambazo wabunge ambao wanagombea hizo nafasi 5 ambazo nimekuambia wamezitoa wakati wakiomba waaminiwe kwamba wao wanaomba wakawakilishe katika Tume ya Utumishi wa Bunge, lakini wakawakilishe katika taasisi za kimataifa. Basi tuendelee kuzipitia. Miongoni mwa ahadi hizo ni kwamba wamesema wanafahamu kama taifa linatekeleza mpango wa maendeleo, na huu ni ule mpango wa dira ya maendeleo ya taifa
wa mwaka 2025 ambao utatekelezwa mpaka mwaka 2050. Na wamesema ili dira hiyo iwe na maendeleo yale ambayo yanahitajika, yani dira itokee kama ambavyo imewekwa katika dira, basi sisi kama taifa hatuwezi kujifungia peke yetu, na tukasema tutafanikiwa. Tunahitaji ushirikiano wa kimataifa kwa maana ya nchi zingine duniani ili kuweza kueleza mambo yetu, pale wanapotuunga mkono, pale wanapotutia moyo, ili tuende pamoja. Mtazamaji wa Bunge TV, tusikilize nini kinaendelea ndani ya Bunge. Mekamilisha. Kuna mbunge ambaye hajatumkiza kura yake. Bunge TV hivi. Mheshimiwa Bunge, kuna mbunge ambaye bado hajakamilisha kura yake. Funga box hilo. Mpenzi mtazamaji wa Bunge Television, hivi sasa ndani ya ukumbi wa Bunge tunaona taratibu zinazofuata ni kufungwa kwa boksi lile ambalo limewekwa kura kwa ajili ya wale wabunge wanaokwenda kuwakilisha bunge la. Mheshimiwa, tunaingia kundi la 3 SADC. Ni kura. Nafahamu kwamba uteuzi wa wajumbe wa PAP umeteuliwa na mabunge ya kitaifa ya nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Ungana pamoja nasi tusikie kinachoendelea ndani ya ukumbi wa Bunge hivi sasa. Na mtazamaji wa Bunge TV ndani ya ukumbi wa Bunge, basi zoezi la upigaji kura lingali likiendelea, na punde tu tumetoka kuhitimisha makundi mawili. Kundi la kwanza lilikuwa ni kundi la Tume ya Utumishi wa Bunge na kundi la pili lilikuwa ni Bunge la Afrika. Na sasa zoezi linaendelea kwa makundi mengine, na kumbuka makundi yaliyosalia ni matatu, na haya ni kutoka katika taasisi mbalimbali
za kimataifa, ambapo kuna jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, lakini kuna Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Mheshimiwa Bunge, wageni, vile kuna Mheshimiwa Bunge, mgeni Mheshimiwa Sama Rashid Kikwete, ndugu Mohamed Omar Pwimu kutoka Taasisi ya Wanawake na Maendeleo WAMA, wageni watembea bunge kwa ajili ya mafunzo, madaktari bingwa na wataalamu wa lishe kutoka Taasisi ya Mifupa Moyo ya jijini Dar es Salaam, Pancras Mayala, Clouds Media Group, mgeni wa Mheshimiwa Hamisi Tale. Mheshimiwa Bunge, imetangazwa kwa ofisi ya Bunge imeandaa jarida la Bunge toleo la 11. Jarida hili linaeleza masuala mbalimbali ya kibunge ikiwemo matukio yaliyojiri wakati wa mkutano wa bunge wa kwanza na baadhi ya matukio kabla ya kuzinduliwa kwa bunge la 13. Jarida hilo limeshawekwa kwenye vishikwambi vyenu na mengine mtagaiwa. Naam, mpenzi mtazamaji, tunaona hivi sasa hapa ndani ya ukumbi wa bunge jambo linaloendelea ni upigwaji kura katika kundi la 3 ambalo ni jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC-PF. SADC-PF kuundwa kwake limeundwa kikanda ambalo linakutanisha wabunge mbalimbali kutoka nchi mwanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yaani SADC. Na lengo kuu la kuundwa kwa forum hii ni kuimarisha demokrasia, utawala bora, ushirikiano wa kibunge katika ukanda. Kuundwa kwa SADC-PF, tunaona kwamba jukwaa hili lilianzishwa mwaka 1977 na ilianzishwa kama chombo cha ushirikiano wa mabunge ya nchi wanachama wa SADC. Vile vile makao makuu ya chama hiki yako Windhoek, Namibia. Wabunge mbalimbali ambao wanajiunga na jumuiya hii waga wanakutana kwa ajili ya kufanya mikutano yao mbalimbali nchini Namibia na nchi nyingine wanachama, na hii inategemea ni kwamba kwa wakati huo wanakuwa wamekubaliana wakutane katika nchi gani kwa ajili ya shughuli hiyo. Katika wanachama tunaona ili kuwa mwanachama wa jumuiya hii ni mabunge ya wanachama wa SADC, lakini kila bunge linatuma mjumbe ama mwakilishi mmojawapo ama nafasi 5 kutoka kwenye mabunge wanachama. Hivi sasa Naam, mpenzi mtazamaji, kinachoendelea hapa ndani hivi sasa ni ukusanywaji wa zile kura ambazo zimepigwa kwa ajili ya jumuiya hii. Lakini wabunge mbalimbali wamechagua kwamba nani atakwenda kuwa nani kwenye nafasi ipi katika hili jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC-PF. Zipo taratibu mbalimbali kwa ajili ya kufanya SADC-PF. Taratibu hizo ni kama vile uteuzi wa wajumbe, ambapo wabunge hao wanateuliwa kitaifa, na vile vile inategemea ni mbunge wa muda ama wa kitaifa. Vile vile kuna mikutano mingi ambayo inafanyika katika SADC. Mkutano mkuu, yani ni Parliamentary Assembly, na kuna kamati kuu kama vile ambazo hizo kamati zinajadiliana na kufanya mambo ya demokrasia na utawala bora, masuala ya jinsia na usawa, biashara, viwanda na fedha, afya, elimu na masuala ya kijamii. Kwa hivyo tunaona kwamba jamii hii ama jukwaa hili ni muhimu sana kwa nchi wanachama kwa ajili ya kushirikiana katika kuleta demokrasia nchini na kwenye nchi zingine. Vile vile kuna uamuzi ambao unatolewa kwenye hili jukwaa la wabunge
wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Maamuzi hayo huwaga ni makubaliano ama kura pale inapohitajika kupigwa kura. Labda kuna wakati inatokea mjumbe mmoja anakuwa ameondoka duniani ama kuna jambo lolote limetokea, basi wanapiga tena kura kwa ajili ya kuchagua mjumbe wa jukwaa hilo. Vile vile kuna majukumu ya wajumbe katika jukwaa hili. Majukumu hayo ikiwa ni pamoja na kujadili masuala ya kikanda, kubadilishana uzoefu wa kibunge, vile vile kusimamia utekelezaji wa sera za SADC kupitia mabunge ya kitaifa, kukuza demokrasia na haki za binadamu. Hivi sasa tufuatilie kinachoendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Naam, tunaona pale wasaidizi wa bunge, kila bunge wakiwa wanasogea mbele pale wakiwa na masanduku yale ya kura, na hii ni kuashiria kwamba sasa maamuzi kwa upande wa kinyang'anyiro hichi cha jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC PF, kwamba sasa wabunge wamekwisha fanya maamuzi na kitakachofuata muda si mrefu basi ni yale masanduku kufungwa na kupelekwa. Gaweni kura za IPU. Na mtazamaji wa Bunge TV ambaye huenda ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka tupo katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo zoezi linaloendelea ndani ya ukumbi wa Bunge basi ni uchaguzi wa wajumbe kwenye taasisi mbalimbali, na taasisi hizo ni 5. Taasisi ya kwanza ni Tume ya Utumishi wa Bunge, lakini taasisi 4 zinazosalia ni taasisi za kimataifa, ambapo kuna uwakilishi wa Bunge la Afrika, ambapo napo tayari wabunge wamekwisha piga kura, lakini kuna uwakilishi wa jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC PF, na vile vile kuna uwakilishi wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na kundi la 5 basi ni uwakilishi katika wajumbe wa Umoja wa Maziwa Makuu BRICS. Na tayari mpaka hivi sasa tayari uwakilishi katika makundi 3 wa bunge wamekwisha piga kura, na kura zimeshapelekwa mahali likingoja. Zoezi linalongojewa itakuwa ni zoezi la kuhesabu kura. Nikukumbushe tu katika hizo sehemu 3 ambazo tayari wabunge wamekwisha piga kura, ya kwanza ni Tume ya Utumishi wa Bunge, na vile vile ni ujumbe katika Bunge la Afrika, na tayari wamepiga kura kwa upande wa jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC PF. Na hivi sasa zoezi linaloendelea ndani ya ukumbi wa bunge basi ni wabunge wanapewa sasa zile karatasi kwa upande wa kinyang'anyiro cha Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Na nikukumbusha tu, tuendelee kukumbuka kwa pamoja kwamba umoja huu unaongozwa na Dr. Tulia Ackson ambaye ni rais wa umoja huo. Kumbuka huyu ni spika mstaafu, na ndani ya bunge basi ndicho kinyang'anyiro ambacho wabunge wanaendelea kupiga kura ili tupate sasa uwakilishi wa kina nani wanakwenda kuiwakilisha Tanzania Waheshimiwa bunge, tunakusanya kura duniani kama wajumbe. Kwa hiyo ndani ya bunge wabunge wanapewa karatasi za kura, na zoezi linaloendelea
ni la kufanya maamuzi, na watakapokuwa tayari kwamba sasa wamekwisha chagua, basi zile vifaa maalum kwa ajili ya kukusanyia kura vitaanza kupita, na tunashuhudia tayari vifaa hivyo vimeanza kupita, na hii ni kuashiria kwamba sasa tayari wamekwisha fanya maamuzi. Nikukumbushe tu katika kinyang'anyiro hichi cha wajumbe wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, wabunge ambao walichukua na kurejesha fomu ambao walikuwa wanaomba kugombea nafasi hizi walikuwa ni 22. Na katika kundi la kwanza basi walioteuliwa, ambalo hili ni kundi la wabunge wanawake, waliteuliwa 2 ambapo ili kugombea nafasi hii, ambapo waliteuliwa Balozi Dr. Pindi Hazara Chana kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini pia aliteuliwa Mhandisi Mwanaisha Ngazi Ulenge, na huyu pia anatoka Chama cha Mapinduzi. Na kwa upande wa wawakilishi kutoka Zanzibar, nafasi ni 1, lakini wanaogombea ambao sasa walikidhi vigezo waliteuliwa ni 2. Hapa aliteuliwa Dr. Zeyana Abdalla Hamadi, na huyu ni kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, na vile vile aliteuliwa Yumna Manga Omari, na huyu ni kutoka Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa upande wa wabunge kutoka Tanzania bara, nafasi ni 4 na walioteuliwa ni wagombea 7, ambapo wa kwanza aliyepata uteuzi ili kugombea katika kinyang'anyiro hichi alikuwa ni Mhandisi Fatma Ali Rembo, na huyu ni kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, na wa pili alikuwa ni Elbariki Emmanuel Kingu, na huyu ni mbunge kutoka Chama cha Mapinduzi, na watatu alikuwa ni Aisha Juma Feruz, na huyu ni kutoka Chama cha Mapinduzi, na wanne alikuwa ni Rashidi Abdalla Shangazi, na huyu vile vile ni kutoka Chama cha Mapinduzi, Emmanuel Joni Mkambai kutoka Chama cha Mapinduzi, na wa 6 alikuwa ni Dr. Emmanuel Kambaji Nuwasa, na huyu ni kutoka Chama cha Mapinduzi, na wa 7 alikuwa ni Yahaya Ismail Nangwanda, na huyu ni kutoka Chama cha Mapinduzi. Wa 8 alikuwa ni Mheshimiwa Zuberi Yahaya Mpaume. Mtazamaji wa Bunge TV, kumbuka tu mimi ninaendelea kukupitisha katika miongoni mwa watu wa wabunge ambao wameteuliwa kugombea nafasi ya ujumbe wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na kwa nafasi ya kundi la wabunge wa kambi ya walio wachache nafasi ni 1, na hapa aliyeteuliwa kugombea nafasi hii alikuwa ni Kiza Hussein Mayaya, na huyu ni kutoka chama cha ACT Wazalendo. Mtazamaji wa Bunge TV, bila shaka tunaenda pamoja, na umeona wale wajumbe ambao wanagombea nafasi hizo. Ndani ya bunge. Zoezi kwa upande wa nafasi hii ya jukwaa la wabunge wa jumuiya na kwa nafasi ya Umoja wa Mabunge Duniani IPU ndio zoezi linaendelea, na bila shaka punde litakwenda kuhitimishwa, kwa sababu tunaona zoezi la ukusanyaji kura zimeshapigwa, linaendelea kukusanywa na kuwekwa pale mbele, na baadaye kwenda sasa katika sehemu maalum ambako zinahifadhiwa, likiwa linangojea zoezi la kwenda kuhesabu kura hizo. Wakati zoezi hilo likiwa linaendelea, basi tuendelee pia kujikumbusha, kumbuka wagombea katika nafasi zote hizi 5 walikuwa ni wagombea 50, na wote wamepata nafasi ya kunadi sera zao, ahadi zao na uwezo wao, na namna walivyojipanga kwenda kutumika katika nafasi hizo, na wengi wao wametaja uwezo wao, niongeza muda mpaka tumalize shughuli ya leo, namna ambavyo wanaubeba uzalendo katika kila nafasi ambayo watakwenda kuhudumu, kwamba Watanzania wasitie shaka, wao wanaifahamu Tanzania, wana uzoefu wa kutosha, wanayafahamu mazuri yote ya Tanzania, na katika uwakilishi wao huko duniani katika hizo taasisi za kimataifa, basi huo weledi wa Tanzania na uzuri wa
Watanzania, rasilimali na Watanzania wenyewe, basi ndicho kitakachokwenda kupeperushwa katika huo uwakilishi wao. Na mengine katika ahadi zao wamesema watashawishi wawekezaji kuja Tanzania na kuwekeza katika sekta mbalimbali. Waheshimiwa wote tushatumbukiza kwenye maboksi. Fungeni. Tayari. Agaeni kundi la 5 la mwisho, Great Lakes. Naam, mpenzi mtazamaji, hivi sasa ni kundi la 5 ambalo linakwenda kupigiwa kura na waheshimiwa wa bunge ndani ya ukumbi wa bunge. Kundi hili si lingine, ni Umoja wa Maziwa Makuu, yani Great Lakes. Katika kundi hili zinazoombwa na zinazotakiwa humu ni nafasi 5, lakini waliochukua fomu na kurejesha fomu ni 14 na walioteuliwa ni kutoka kundi A, wanawake wabunge wanawake, nafasi inayotakiwa ni 1, lakini walioomba ni Mheshimiwa Silvia Francis Sigula kutoka Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa Margaret Baraka Ezekiel kutokea Chama cha Mapinduzi. Kundi B, wabunge wa Zanzibar, nafasi inayotakiwa mahali hapa ni nafasi 1 na walioomba ni 2, Mheshimiwa Said Salum Hamad kutoka Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Sadifa Juma Hamid kutoka Chama cha Mapinduzi. Na kundi C, wabunge wa Tanzania bara, nafasi zinazohitajika ni 2 na walioomba ni pamoja na Mheshimiwa Engineer Ezra John Chiwelesa kutoka Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Cosmas Mtasigwa Bulala kutoka Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Festo Richard Sanga kutokea Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa Edwin Enos Swale kutokea Chama cha Mapinduzi. Na kundi D, wabunge wa kambi ya walio wachache bungeni, ambapo nafasi inayotakiwa ni 1 na aliyeomba ni 1, Mheshimiwa Bakari Shingo kutokea ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa maelekezo, huyu wa mwisho kutoka kundi D, yeye anapigiwa kura 1 ambayo ni kura ya ndio ama kura ya hapana. Hivi sasa hapa ndani ya ukumbi wa bunge kinachoendelea ni ugawaji wa karatasi za kupigia kura kwa nafasi hii ya mabunge, kwa nafasi hii ya mabunge ya Umoja wa Maziwa Makuu kwa maana ya Great Lakes. Lakini tunaweza kuona kwamba Umoja wa Maziwa Makuu ni jumuiya ya kikanda inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, amani na maendeleo. Na hii ni katika eneo lenye rasilimali nyingi, lakini pia changamoto za kihistoria na migogoro. Vile vile, maana kuu na maana halisi juu ya Umoja wa Maziwa Makuu ni unajulikana kama Economic Community of the Great Lakes Countries, yani CEPGL. Hii ni jumuiya ya kikanda inayounganisha nchi za ukanda wa Maziwa Makuu kwa ajili ya maendeleo ya pamoja. Vile vile, katika kuundwa kwake kwenye Maziwa Makuu kuna umoja ambao ulianzishwa mwaka 1976 kupitia mkataba wa Gisenyi, na makao makuu ya Maziwa Makuu haya upo Gisenyi nchini Rwanda. Tuna nchi wanachama kutokea Maziwa Makuu ambazo nchi hizo ni Rwanda, Burundi, Jumuiya ya Kidemokrasia ya Kongo yani DRC. Na malengo makubwa, Mheshimiwa Bunge, kuna simu nyingine imepotea ya Engineer Fatma, tunaomba mtu ambaye ameiona malengo ya kukuza ushirikiano ailete kwa katibu hapa, biashara, kuimarisha amani, usalama na mshikamano wa kikanda. Vile vile kusimamia rasilimali za pamoja hasa maziwa na nishati.
vile vile kuboresha maisha ya wananchi wa ukanda huu wa maziwa makuu. Kunazo taratibu mbalimbali za kuundwa kwa maziwa makuu. Maziwa makuu yanaundwa kutokana na mkutano wa wakuu wa nchi pamoja na serikali ama chombo cha juu cha maamuzi. Vile vile baraza la mawaziri ambao hapa wanasimamia utekelezaji wa maamuzi. Secretariat ya maziwa makuu ambayo yenyewe inaratibu shughuli za kila siku. TV yako hapa ni kutokea Bungeni, Dodoma, ambapo zoezi linaloendelea sasa hivi ni upigwaji kura juu ya maziwa makuu. Na tumeona sasa hivi hapa ndani ni ukusanyaji wa kura mbalimbali ambazo zimepigwa na waheshimiwa wabunge wakiwa wamechagua nani ni nani na wapi anakwenda kuwakilisha wapi katika sehemu hii ya maziwa makuu. Na tunaona kwamba maziwa makuu ni chombo muhimu ambacho kinatusaidia pia katika swala la demokrasia. Vile vile kwenye swala la maziwa makuu ama kwenye umoja huu kuna muundo wa umoja kwa ajili ya kutekeleza shughuli zake mbalimbali. Katika hili tumeona kuna baraza la mawaziri ambalo lenyewe kazi yake ni kusimamia utekelezaji wa maamuzi. Vile vile kuna secretariat ya maziwa makuu ambayo yenyewe inaratibu shughuli za kila siku. Vile vile ndani ya hii maziwa makuu kuna taasisi maalum ambapo kuna benki ya maendeleo ya maziwa makuu, taasisi ya nishati ya maziwa makuu. Hii benki ni kwa ajili ya zile ambazo wanahifadhi pesa zao kwa ajili ya kufanya maendeleo na kusaidia nchi wanachama. Sheria na misingi ya kisheria kutokea kwenye maziwa makuu. Hapa tunaona kwamba mikataba ambayo imetengenezwa ni mkataba wa Gisenyi ambao kama nilitangulia kusema pale awali ni mkataba ambao umeundwa mwaka 1976. Hapa ndani kuna itifaki na makubaliano ya ushirikiano kati ya nchi wanachama na nchi ambazo zinashirikiana ndani ya maziwa makuu. Kuna maazimio ya vyombo vya maamuzi vya umoja. Sheria hizi zenyewe huwa zinalenga kuheshimu ukuu wa nchi mwanachama, lakini vile vile kuhakikisha ushirikiano wa hiari na wa manufaa ya pamoja. Hivi sasa bado ukusanyaji wa kura unaendelea ndani ya ukumbi wa bunge ili kuhakikisha kila mmoja anapata haki ya kukifanya kile ambacho wametumwa kukifanya ama wamedhamiria kukifanya, ili kila mmoja aende akaiwakilishe nchi wanachama huko kwenye umoja wa maziwa makuu. Na vipi kwenye umoja na umuhimu wa umoja wa maziwa haya? Katika umuhimu ni pamoja na kuchangia amani na utulivu wa kikanda, kufungua fursa za biashara na maendeleo, kusaidia usimamizi wa rasilimali za pamoja, vile vile huimarisha mshikamano wa kisiasa na kijamii. Hivi sasa tunaona maboksi yale yaliyobeba zile kura yakiwa yamesogezwa pale mbele. Waheshimiwa bunge wote tumeshatupiza kura zetu. Tupate maelekezo zaidi. Hebu keti, nenda kwa wagetere pale. Waheshimiwa bunge wote tumemaliza. Funga.
Mheshimiwa wabunge, Mheshimiwa wabunge, tusikizane. Tuna wagombea takriban 55 na kwa mujibu wa taratibu zetu si busara watu 55 kwenda kusimamia kura maboksi 5. Ni waombe wagombea options mbili, kila kundi lichague mtu mmoja kusimamia boksi moja, au tutafute wabunge 5 wakasimamie kuhesabu kura. Kundi la tume, aidha tumpate mgombea mmoja au tupate mbunge aende akasimamie kura. Jessica Magufuli. Nani? Jessica Magufuli, Mheshimiwa Spika. Adili Abudu. Subirini jamani, subirini. Umemtaja? Kafiti Mheshimiwa Jessica Magufuli, Mheshimiwa. Upande wa tume. Watani. Esther Magufuli. Simama hapo hapo. Esther, simama hapo hapo. Mimi lazima tuulize maswali. Kundi la PAP. Sashisha Mafue. Asia Sharifu. Nani? Sashisha Mafue. Asia Mheshimiwa. Mafue yupo? Aishi. Mafue. Simama hapo hapo. Kundi la SADC. Aishi. Tale. Eti akarudia kura za mkewe Aishi. Tale. Mama umevaa nguo dadangu, Mheshimiwa. Unaitwa? Nani? Aishi. Maboksi 5 pekee huko. Nimeshafunga. Aishi. Mheshimiwa Aishi. Aishi. Mheshimiwa Aishi. Mheshimiwa Aishi, kundi la SADC. Kundi la 4. Mheshimiwa Mary Chatanda. IPU. Mheshimiwa Mary Chatanda. Kafiti William Kafiti. Mheshimiwa Mary Chatanda. Mheshimiwa Mary Chatanda. Mary Chatanda. Amna. Tale, Babu Tale. Mheshimiwa Chatanda umekubali? Ndio. Simama hapo hapo. Kundi la kundi la mwisho Great Lakes. Kafiti William Kafiti. Kijakazi. Mheshimiwa Kafiti. Kafiti William Kafiti. Msimama. Waheshimiwa, imekuja noti hapa kwa vile Aisha na mtu wake anagombea. Mheshimiwa Sanga. Kijakazi. Aidari Sumri. Mheshimiwa Sangu. Kijakazi. Aidari Sumri. Meya. Mheshimiwa Kijakazi. Kijakazi. Mheshimiwa, tulishapata wawakilishi 5. Nancy Nyalusi. Nani sisi? Tulishapata wawakilishi 5. Sasa ombi langu kwenu, kura hizi zitachukua muda kuhesabu. Tuache wahesabu kura, matokeo tutangaze jioni, sababu tayari tuna wawakilishi wetu. Na bado tunamalizia. Tumekubaliana? Matokeo yatatangazwa jioni saa 11. Tunao mawakala, maboksi yametoka hapa yamefungwa. Mawakala njoo msimame hapa. Mawakala njoo msimame hapa. Sisi kwenda. Kenda nani upande wetu sisi? Upande wetu sisi kenda nani? Waheshimiwa mawakala, tazameni hivi. Tazameni huku.
Waheshimiwa wabunge, mbona mko wengi? 6. Wanatakiwa 5, mbona mko 6? Hivyo shemeji yake sanagombea. Haya, haina neno, wanaweza kwenda wote, haina neno. Jamani, mawakala wetu ndio hawa. Aende Bashe. Mawakala wetu ndio hawa. Magufuli, nyanyua mkono wakutambue. Na Esther Magufuli, usitizame mimi, watizame wao. Watizame huko, sio mimi. Jessica Magufuli. Meya Haidar. Uwe Chatanda, mheshimiwa. Sasa na tabia yetu roba nguo ya wananchi, naitwa Asma, mheshimiwa Asma. Sia Sharifu. Haya, naomba sasa tuelekee chumba cha kuhesabia kura. Piteni huko. Mwenye huruma mama Chatanda sana. Napendeza. Waheshimiwa wabunge, kwanza nashukuru kwa utulivu na kumaliza zoezi letu kwa ukamilifu. Makundi 5 yote yatatangazwa saa 11 na utaratibu wa kutangaza tutambizana hapo saa 11. Naahirisha shughuli za bunge mpaka saa 11 jioni. Naam, mawakala wameelekea katika eneo maalum kwa ajili ya zoezi sasa la kuhesabu kura, na hizi ni kura kutokana na uchaguzi ambao umetoka kukamilika hivi punde tu, uchaguzi wa wajumbe kwenye taasisi mbalimbali, na taasisi hizo ni 5, ambapo hipo tume ya utumishi wa bunge, lakini lipo wajumbe katika bunge la Afrika, jukwaa la wabunge wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC PF, na umoja wa mabunge duniani IPU, na kundi la mwisho na la 5 ni umoja wa maziwa makuu, ambapo hapo baadaye majira ya saa 11 mawakala watakuwa wamekamilisha lile jukumu ambalo wamekabidhiwa la kuhesabu kura, na ndipo matokeo ya washindi katika vinyang'anyiro hivi yatawekwa bayana. Lakini kumbuka tu kwa mujibu wa ratiba, licha ya kwamba matokeo yatatolewa wakati wa jioni, lakini bunge litakaa pia kama kamati ya mipango kwa ajili ya kuendelea kuijadili hotuba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, pamoja na ile iliyotolewa na waziri wa fedha. Mimi ni Anet Andrew, nilikuwa nikishirikiana na Christina Nkya kwa karibu na Teresia Victor, na mkalimani wa lugha ya alama ambaye tuko naye kwa sasa tunapohitimisha, huyu ni Protas Mwalongo ambaye naye alikuwa akishirikiana na Habibu Opurute. Kwa pamoja tunakutakia mapumziko ya mchana yaliyo salama kabisa. Tukutane hapo majira saa 11 jioni ili uweze kufahamu nani kashinda nini na kashinda wapi